Pakistan's legal system or justice system has three very prominent influences. One, of course, is the Mughal period's influence in developing the structure of the legal or justice system. The second influence is of the colonial period. The British gave us the codified law. And third, very important influence on the justice system is Pakistan's own socio-cultural, political and economic environment. So we have to remember that these are the three important influences, and when we are analyzing it, we have to keep these three in consideration. The legal framework, as far as the legal framework, which is for the formal laws, three important laws are there. Of course, the Constitution of the country, Pakistan Penal Code 1860 and Criminal Procedure Code 1898 and Evidence Act again 1872. In addition to these, there are many other laws which are part of the legal framework. But these are the three prominent ones which one must keep in view when one is studying or analyzing the legal system or the justice system of Pakistan. But if you click on to the legal framework of Pakistan, you will find a number of laws for various activities or actions are there, and one can see the long list of laws that cover the legal framework or the justice system. Now, what is the criminal justice system? We have to really understand it is not just one thing. It really comprises of number of agencies or organizations which are established by the government, and each institution or agency is doing its own part to control crime, to control violence, or to control any unlawful illegal activity in the country. And each law, whenever a crime or unlawful activity occurs, each law describes the punishment or penalties for committing a particular crime. So the criminal justice system or the legal system is not just one whole thing. There are separate organizations that exist. Now let's have a look at this whole pictorial thing. One is that if any act of violence or any offense occurs, it could be an act of terrorism, it could be any crime or anybody breaking the law, something when it happens, there is this institution, the other institution, which is the police. So police जो है वो उस जगह पे जो क्राइम सीन है या जहाँ पे किसी ने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की है, जो पहला अदारा वहाँ पर पहुँचता है, वो पुलिस का अदारा है. और ये एक इंस्टीट्यूशन है इन इटसेल्फ, इसकी स्ट्रक्चर है और इसकी अपनी ब्रांचेस हैं बेशुमार. सो ये एक अदारा है. फिर विद इन पुलिस एक दूसरा उसकी सब ब्रांच है इन्वेस्टिगेशन. सो उस क्राइम की या उस लॉ ब्रेकिंग एक्टिविटी की, उस ऑफेंस की एक इन्वेस्टिगेशन होती है और जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है या चार्ज शीट होती है, ये इस्टेब्लिश करना होता है. ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है ये इस्टेब्लिश करती है कि वाकई ही ऑफेंडर जो है वो वही शख्स है जिसका नाम रिपोर्ट में दर्ज है. इसके बाद जो अदारा आता है, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है. ये भी एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट अदारा है जो ये एग्जामिन करता है कि आया जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस और प्रूफ्स दिए हैं क्या वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है. सो ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है. ये एक अदारा है और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है. फिर अगर ये समझा जाता है कि वाकई सब चीज़ें जो हैं, एविडेंसेस जो हैं वो सही हैं और प्रॉपर तरीके से उनको डॉक्यूमेंट किया है, तो फिर केस की ट्रायल होती है, कोर्ट में जाता है केस. और फिर कोर्ट अपना एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो इस चीज़ को देखता है कि एविडेंस, विटनेसेस को बुलाता है, एविडेंसेस को देखता है और फाइनली अपना डिसीजन और वर्डिक्ट देता है कि आया ऑफेंडर यही था और उसको क्या सज़ा देनी चाहिए. फिर फाइनली या तो एक्विट हो जाते हैं या फिर प्रिजन में चले जाते हैं या फाइन होता है. तो वो प्रिजन इन इटसेल्फ एक अदारा है.
سے پکٹوریلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کو کمپرائز کرتے ہوئے ایک کرمنل جسٹس سسٹم یا لیگل سسٹم یا جسٹس سسٹم جو ہے وہ ان کی تمام کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. The laws in certain cases are outdated. پاکستان کے سسٹم میں یہ ہے کہ لاز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور وہ بدلتے ہوئے حالات کو رسپونڈ نہیں کرے. ٹیکنالوجی سے کرائم کی نیچر جو ہے وہ بدل گئی ہے، نئے نئے طریقے آ گئے ہیں اور ہمارا طریقے اگرچہ نئے لاز بھی آ چکے ہیں، اس میں سائبر کرائم کے سلسلے میں ایک سیپریٹ لا ہے، لیکن ابھی بھی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ پوری طرح سے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا. اگر ہم اس چیز کو ایگزامن کریں کہ کلونیل پیریڈ میں جب لا بنائے جاتے تھے اس کے اوپر بہت تحقیق ہوتی تھی ایک قانون سازی کرنے سے پہلے، اور وہ کافی عرصہ لگاتے تھے ایک لا کو بنانے. وہ معاشرے کی، سوسائٹی کی، کلچرل جو چیزیں ہیں ان کو آبزرو کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کرائم جو ہے وہ کس طرح سے لوگ کر رہے ہیں اور کس طرح کا کرائم کر رہے ہیں اور زیادہ کرائمز کس نیچر کے ہیں. اس میں ایک بہت کمپریہنسو اسٹڈی ہے جس کا ذکر اسامہ صدیق نے اپنی کتاب پاکستان فارمل لا میں بھی ذکر کیا ہے، کہ کرنل سائکس ایک تھے جنہوں نے کلونیل پیریڈ میں جس میں بڑی کمپریہنسو اسٹڈی کی کہ یہاں پہ کرائم نیچر آف کرائم کیا ہے اور جس طرح کا کرائم ہوتا ہے آپ اسی طرح کے لاز بناتے ہیں. مختصر کہنا یہ کہ لاز جو ہیں وہ ایڈریس کرنا چاہیے ان کو کلچرل کنڈیشنز کو، اس جگہ کی سوشل اور اکنامک کنڈیشنز کو، اور اس کے اوپر ایک طویل تحقیق ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی قانون سازی کی جائے یا پھر آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں.